indonesiana molto molto semplice da fare, mentre impariamo un po' di parole in inglese. Allora, in Indonesia l'avocado viene in genere usato più per le ricette dolci invece che salate, e il frullato di avocado è una delle ricette più amata da tutti. È una ricetta veramente semplice da fare, riempie, ed è simile ad un sano milkshake, quindi è la ricetta perfetta quando c'è troppo caldo e siamo pigri per cucinare. And that's pretty much it. Adesso possiamo guardare insieme the ingredients list o la lista degli ingredienti. And yeah, let's get started. Avocados, ice cubes, water, sugar, hot chocolate mix, and milk. Sweet tooth. Use chocolate syrup instead of hot chocolate if you have a sweet tooth. Crush. Crush up the ice if you're going to use an immersion blender. Blend. Blend half of the ice and avocado first before adding the rest. Sweeten. Add some sugar to sweeten the avocado. Decorate. Use the hot chocolate to decorate our cups.
find a nice spot to chill and sip your avocado juice. Cheers! And that's it! Se vi piace il video, per favore mettete like e condividetelo con i vostri amici. E se siete interessati ad altre ricette indonesiane o asiatiche, non dimenticate di iscrivervi al canale. Per feedback o richiesti, lasciami un commento e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ehi, 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 ehi.